the cloud. So it's recording now. And then I'll send you that recording, and then I'll be able to have the recording as well. Okay. Is it okay if I share it with the other participants from the training? Yeah, definitely. Okay. Good. That's great. So should I also do some recording or? Yeah, might as well. I think it'd be good. Okay. Oh, so yeah, Skype, or sorry, Zoom, it's actually recording on my end. So whatever's recording on my end will also be recorded on yours, unless you have the ability to actually record on your screen. No, I can probably set it up if you want to though. Only if Either you way. do. Yeah, I'm recording now, so either way is good. Okay. All right. Cool. Okay. So should we leave this on? How would you like to? How do you want it? Okay. All right, bro. Hello. Да. 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 You could give me maybe just a few seconds to translate whatever you say, and after you speak, you know how it is. You've been, you know how it goes. All right. Yep, definitely. Okay. Here, I'll introduce you to my colleague. Okay. And she'll be helping us. Hi. Hi, Dobr den. Irena, nice to meet you. Nice to meet you too. So how's your Bulgarian, Tuck? Super. Are you going to be able to greet them in Bulgarian? Yeah, I'll definitely do the greeting part. I've got it all written down here just in case, but it's pretty easy. I'll probably need help with the bio part, and then I've got a few questions that I'll have you ask, and then I'll just go into my 5-step process. That sounds perfect, bro. Cool. Love it. Okay, great. I'm so excited, man. I know, it's exciting. Are they coming still? Are they outside? Are they in the room? No, we're actually just waiting for them. They are going to be here in about half an hour, I think. Yeah. Okay, cool. All right. Well, so do you still want me to keep this going just in case? We can. I'll just pause it. So we should be good. Yeah, that'll be fine. Okay, and I'll text you when we're ready. Okay, is that good? Cool. Yep, perfect. Yay! Woo! Okay. Right. Колко сме днеска? Има ли 20 човека? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Леле. Окей. Айри, да започнем ли? Да? Да. Okay, cool. Okay, well, добре дошли. Много се радвам да съм тук днес. Казвам се Тъкър Феруерда. Когато бях в България, аз бях там преди 6 години, за 2 години, и имах приятел на Ферди мравката. Знаете ли? Хубаво.
Значи ще се опитам да говоря на български и Айри ще превежда, ако е необходимо. Значи днес I am a digital marketing consultant. Are you there? Yeah. Is there a way to stand in front of the, I just can't hear you when you're translating. Is there a way to get in front of the computer for you? Or like maybe sit in the middle so I can hear you? Ами той трябва да вижда по принцип вас. Сега чуваш ли? Not really. There you go. Правя гимнастики заради тебе, да знаеш. Добре. Добре, как е сега? Чуваш ли? Да, това е хубаво. Мерси. Добре. Да, значи, so I am a digital marketing consultant. Значи аз съм консултант по дигитален маркетинг. I am featured and have written in top business magazines like Inc.com and EntrepreneurMagazine.com or Entrepreneur Magazine. I have trained over 3,200 people digital marketing strategies. How many people you said? 3,200, 3,200. And I have helped companies generate more leads, close more sales, launch webinars, and generate hundreds of thousands of dollars through digital marketing. Cool. Just cool. So искам да знам кой тук днес е правил Facebook ads or Google ads before? Преди. Just about 4 or 5 people. Irie, I still can't hear you. I said just about 4 or 5 people. 4 or 5 people? Okay, cool. Значи 4 или 5 човека? Така ли е? Да. Okay, cool. Who right now, just by like raise of the hand, is doing digital marketing right now and just wants to learn more? Кой от вас в момента се занимава с дигитален маркетинг и иска да научи повече? Cool. Добре. They said they're 2 different things. Okay. Cool. Това е яко. Okay, so I have a 5-step process that I will be teaching today when it comes down to succeeding with digital marketing. Значи, аз имам един процес, който се състои от 5 стъпки, когато се отнася до дигитален маркетинг. So to talk about the first or the 5 steps, so you can write them down, it's research. Първата стъпка от 5, които може да се записвате, първата стъпка е проучване. Yep. And then the second step is create an offer based off of research. Втората стъпка е на база на това проучване, което правите, да създадете някаква оферта, предложение. So the third step is build a sales system based off of the offer to sell the offer. Третата стъпка е да създадете някаква система за продажба на база офертата, която сте създали.
Step number 4 is just to get traffic. Четвъртата стъпка е просто да създадете трафик, т.е. да съберете повече хора, които да видят това, което предлага. And then step 5 is to scale. И петата стъпка на български е мащабиране, т.е. вече съответно да продавате или да оферирате на по-голямо ниво. Значи, нека да говорим за първата стъпка. Research has 2 steps. Първата стъпка има 2 подстъпки, ако така мога да се изразя. First is customer research. Първата стъпка е да проучите своите клиенти. And the second type of research is competitor research. Значи втората стъпка е да проучите, втората подстъпка е да проучите вашите своите конкуренти. Yep. So let's talk about first customer research. Нека да поговорим за първата подстъпка, именно за проучване на вашите клиенти. Yep, customer research. So to start, хора не искат, което не искат, нали? Хора няма да си купят нещо, което не искат, нали? So what we want to do is find out what our customers or clients want. Значи първата стъпка, както каза той, хората няма да купят това, което не искат да купят. Ето защо първата стъпка е да разберем какво всъщност искат те, какво търсят те. Yep. So once we can find out what they want, then we can easily sell what they want and sell them solutions to their problems. След като разберем какво искат, лесно може да намерим решение, за да може да им продадем нещо. И ако мога да питам, какви са вашите бизнеси, какво правите? Ако искате да започнем от... Какво правите за работа, по принцип, или в бизнес? Така, това е Миро. Може да кажете на български, да. В момента работя като експерт с европейски проекти, финансиран от Европейския съюз, административна работа. Тотално не е в сферата, за която говорим. Иначе съм имал опит в компания, която е в тази сфера. Бил съм в кол-центъра, но тясно свързан с услугите, които трябва да бъдат оптимизирани, за да стигнем до крайните клиенти, уебсайтове, SEO и съответно разработки на програмни продукти, като ми е трябвало да имам някакви знания по тази област, за да мога да взаимодействам с колегите от другите отдели. Cool. So it was a little, I couldn't hear very much or very well. Irie, if you can just give me a rundown for what he said. Sure. So he said he's working on European projects currently, and he used to work for a software company. Okay. What kind of software? Cool. So call center. Oh, a call center? Hold on. I'll just ask everyone, and then I'll translate it for you, okay? Okay, cool. Добре, може да кажете с 2-3 думи само какво работи, за да може да разбере за какво става. Давайте. Добре, тебе те знам, но ти ще разправяш повече утре. Да. Добре, вие? So, training for students. Okay. So, technical stuff related to programming. Okay. So, a teacher in European who works on European project management. Cool. Okay, a few more teachers who are teaching entrepreneurship and information technologies. Nice. Cool. Right. So the next one works at
company for molds, for molding, Okay, for cool. metal molding. And she said they need huge customers, big customers. Sweet. There we go. Okay, and also softwares for stock management. Okay. Okay, production of frozen products. Okay. A journalist we have. Journalist. Okay, healthcare. Healthcare. Okay, a teacher in okay, another student. Okay. Okay, we have a production manager in metal stuff. Cool. And we also have a freelancer who does yeah, he sells indoor furniture. Cool. Sweet. Добре. Това е много добре. Cool. So cool. So сега знам повече какво правите за работа за бизнес. So moving forward, keep in mind and ask your customers or your clients questions that will help you produce more sales in the future. Вашите клиенти въпроси, които в бъдеще ще могат да ви ставят повече продажи. So for instance, if you have an email list, or if you have subscribers, or if you have a list of people like your customers or clients, например, ако имате някакъв списък с ваши клиенти или хора, на които пращате имейли, you can send them the following question. Може да им изпратите следния въпрос. What is the number one challenge or frustration that you have when it comes down to blank? Какво е най-голямото предизвикателство или трудност, която изпитвате, що се отнася до и празно място? So when you ask this question, people will give you responses, and let's just say you ask 100 people. Когато зададете подобен въпрос, вие ще получите отговори. Съответно, и да кажем, че сте попитали 100 човека. So when you ask 100 people this question, let's just say 60 to 80 of them give you the same response. Нека да приемем, че 60 до 80 от тези 100 човека ще дадат еднакъв отговор. So you know that once 60 to 80% of people give you a certain answer, that's something that you need to help them overcome or help them solve that problem. Ако получите отговор от 60 до 80%, който е еднакъв, значи има някакъв проблем, който вие трябва да решите, за да може да помогнете на тези хора. Yep. So you also want to pay attention to the longest responses. Също трябва да внимавате и да обръщате повече внимание на по-дългите отговори. So the longest responses, if someone has written down a lot of sentences or just a long response, you know that they really struggle with that pain and they want it solved. Значи, ако видите такъв по-дълъг отговор, означава, че има човек, който има сериозен проблем, който има нужда от решение и вие сте човек, който трябва да му помогне. Cool. So now let's move on to competitor research. Във втората подточка, която беше проучване на вашата конкуренция. So what I want you guys to do, if with your current niche or industry, is to find 20 to 40 other businesses that are doing exactly what you're doing. Това, което аз искам вие да направите е в вашата ниша, в вашата сфера на работа, на дейност, да откриете от 20 до 40 други предприемачи, фирми, организации, които вършат това, което вие вършите.
Yep. So, когато знаете какво други, как се казва competitor, Irie? Конкурент. Конкурент? Да. Значи, когато знаете какво конкуренти, right? Да. Конкуренти, когато знаете какво конкуренти правят, те ще го правят или добре, или лош. Вие ще знаете, когато те правят това нещо много добре, значи когато, when it comes down to advertising, your competitors will be, they will be advertising, and you want to find out how their website looks, how their ads look, how their emails look, so that you can model off of what they're doing. Той каза, че когато видите работа на вашите конкуренти, вие трябва да разгледате техния вебсайт, тяхната рекламна кампания, изобщо всичко, което правят, и по този начин да разберете какво правят добре. So we don't want to да го копирате, да го мимикирате. So we don't want to copy them. We want to model what's already working and then do better than they are. Добре, поправка, не да ги копирате, да изградите ваш собствен модел на база на това, което сте видяли. Cool. So now let's move to втората стъпка, step number 2. Втората стъпка It's create offers. е да създадете оферти. So offers are they are things that we give in exchange for something else. Офертите е когато ние даваме нещо в замяна на нещо друго. These offers can be either something we give away for free or things that can be exchanged for money. Тези оферти могат да бъдат нещо, което ние даваме безплатно, или нещо, което даваме съответно за някакво заплащане. So we want to create offers based off of the research that we've done in customer research and competitor research. Вие трябва да създавате оферти на база нещата, проучванията, които сте направили в предната стъпка. Проучване за конкурентите и проучване на вашите клиенти. Because our competitors have customers, and we don't want them to get money. We want the money, right? Защото нашите конкуренти са наполовина и наши клиенти, а пък не искаме те да вземат парите и не искаме тези парички да дойдат при нас. So your competitors, if they're doing really well, you will be able to see what they're selling, and all you have to do is model what they're selling and make your offers better. Ако вашите конкуренти се справят добре в вашата сфера на дейност, единственото, което трябва да направите, е да вземете техния работещ начин и след това да го моделирате и след това да предложите по-добрата оферта. Yep. So just a little story. I created a book. I tried to sell it and it failed horribly. Една кратка история. Аз всъщност написах една книга и се опитах да я продам, но се провалих ужасно. So I tried to sell a book. I wrote it. I spent months, almost an entire year writing this book. Аз прекарах около почти година в писане на тази книга. And it didn't sell. I got one sale. I got one sale, and it was because a friend felt bad for me. Аз имах една единствена продажба и той каза, и тя беше направена от мой приятел, защото съчувстваше ми провал. Yep. So I only made one sale, and I should have done my research, competitor and customer type research before I even wrote the book. И неговата грешка, реално той каза, че е била, че не си е направил първоначалното проучване за клиенти и за конкуренти. Now, the cool thing, though, from this failure, that failure years ago has helped me and my clients produce hundreds of thousands of dollars because of that one failure. Но готиното нещо е поради тази причина, за това, че провалих. Аз и моите клиенти успяхме да направим стотици хиляди долари в последствие като печалба. And ever since then, I did not move forward with anything unless I did competitor research, customer research, and created offers
based off of the research that I had done. И в последствие не съм правил нищо, не съм започвал каквото и да е било, без да съм направил своето проучване на конкуренции и проучване на клиенти. Cool. So now that we've done our research, we've now created an offer. We now need to create a sales system. Who wants to make more money in their business? След като сте създали, след като сте направили проучване, след като сте направили оферта, ние трябва да направим система за продажба. Кой иска да има повече продажби? Дигайте ръце. Everyone. Yeah, that's good, right? Cool. Значи, we need to create something that will sell. Well, we now need to put this offer into a sales system that will sell by itself. Сега следва да поставите тази оферта в система за продажба, която ще се самопродава. So we can go and hire, salespeople. We can go and hire people to do the selling for us. Може да наемем хора, които да ни помогнат с продажбите. But what we want to do instead is figure out how to get as many sales as possible, or as many customers and clients as possible with a sales system. Но това, което всъщност искаме всички да направим, е да установим как да придобием повече клиенти с нашата собствена система за продажба. So who in the room here has been on Facebook or been on Google? You see an ad pop up, you click that ad, and then a sales funnel or landing page pops up asking for your information. Колко от вас са попадали на реклама в Facebook или Google, в която като цъкнете, отивате на някаква начална страничка, в която ви иска някаква информация да се включите в нещо. Cool. So those exact sales systems, the landing pages, the sales funnels, those are exactly what we want to create as well. Точно тези неща трябва да използваме и ние. Т.е. да използваме тази страница, първоначална страница, на която попадате, landing page на английски, не съм сигурен как е на български. Второто нещо е да използваме тази фуния, се казва, маркетингова фуния. Yep. So when you find out what other people are selling, when you find out what other people are advertising, you can also create the same sales systems and simply plug in your offer to sell by itself, whether it's for services, software, getting more students, getting more clients, etc. Create the same platform to then gather other people's information. Вече знаете за тези неща, може да направите вашата собствена маркетингова фуния, да използвате същата стъпка с тази първоначална страница, където да привличате повече било то студенти, било то клиенти или каквото друго ви е необходимо. Perfect. Cool. So this involves sales funnels. So you can capture emails, you can capture people's information, you can capture sales, so like credit card information, and you can also sell people more stuff once they've bought that first thing. В тази фуния вие може да включите имейли, след което да използвате имейлите за изграждане на база от клиенти, след което да им продавате. And then what you can do is follow up with them, so you can send them more emails talking more about your business, introducing you and your business to them, and then make more sales in the long run. След което може да продължите да им пишете, да контактувате, да общувате с тях и след това да продължите да им продавате други неща, допълнителни неща. And then after you've collected their information, you can also retarget them on Facebook ads and Google ads. Това е много интересно, аз не го знаех. След като съберете тяхната информация, може да поставите ретаргетиране на английски, т.е. да поставите нови цели и отново да ги таргетирате през други платформи, като Google и Facebook. Perfect. Cool. So now let's talk about step number 4. Стъпката
I don't even know how to say that. Четвърта стъпка. Четвърта стъпка, sí. Да. Cool. So now we've done our research. We've created an offer that people like. We've modeled our competitors. We've plugged that offer into a sales system. Now it's time to get more people to look at our sales system. След като използвахме първите 4 стъпки, в които бяха проучването, оферирането, изграждането на оферта, след това да изградим нашата собствена система за продажба, време. What was the last thing you said? So step number 4, now we just need to get more eyeballs, get more people to look at our sales system who are interested in our offer. Време е да съберем повече хора, които да погледнат нашата оферта. Cool. So the 2, maybe 3, but the 2 best platforms to advertise right now are Facebook and Google. Може би са 3, но двете най-главни платформи за правене на реклами в момента са Facebook и Google. Google Ads, for example, when people type in certain keywords or phrases, at the top or bottom, you'll see ads pop up. Например, в Google, когато напишете някаква дума, излиза някаква реклама, нали, според ключовата дума, която вие търсите. So when you type in a certain keyword, for example, how to build a business, how to lose weight, how to do Facebook ads, people will send advertisements to you on Google because what you typed in matches the type of advertising they're doing. Без значение дали търсите как да направим реклама на Facebook или как да ослабнем или такива подобни неща. Google работи по следния начин. Когато напишете думичката, Google ще ви покаже реклама, която е закачена за тази ключова дума. So you want to find out what people are typing on Google for your exact offer and your exact business. Ето защо това, което трябва да направите, е да научите какво хората пишат в Google, за да стигнат до вашия бизнес или до вашия продукт. So I know there's some teachers in the room. They should create ads on Google that when someone types in a keyword, their ad will pop up after they type it in and submit it. Например, за учителите в нашата група, това, което те трябва да направите, е просто да напишат няколко неща в Google и на база на това да изградят някаква реклама в Google платформа. If you have a e-commerce, right? If you have an e-commerce business, like you're selling physical products, when people type in keywords that match your product, send ads to show up when people type in that term. Ако имате, например, бизнес с електронна търговия, трябва да уточните чрез кои думи в Google да ви намерят. And Google ads are really, I don't know how you would say this, Irie, but hyper targeted. Like they are extremely targeted because you can literally show people exactly what they want when they want it. В Google платформата тя е страшно натоварена, така да се изразя. И по принцип Google може да ви покаже точно това, което ви трябва, ако изберете правилната ключова дума. Cool. So that's Google ads, for example. Now, Facebook ads are a little different. People aren't typing what they want, right? В Facebook е малко по-различно. В Facebook не пишеш какво търсиш или какво искаш обикновено, нали? Facebook is based off of interests and what you do on the web. Facebook се базира на интересите, които имате и нещата, които вършите в мрежата, които правите в интернет. So I want to know, искам да знам, кой е търсил нещо в интернета and I don't know how to say this, sorry, but after they search something online, they see an ad of that same thing that they visited, like Amazon or something. От вас им се случвало да търсят нещо в Google и после като си влязат обратно в Facebook да видят реклама за това. Everyone. Right? So
That's where Facebook comes in. Facebook is perfect for retargeting. Фейсбук е чудесен начин за ретаргетиране, т.е. да се опитате да хванете хората, да хванете клиенти отново. And it's also great for brand awareness, getting more people to understand more about your business for super cheap. И е страхотна възможност също за това хората да научат за вашия бранд и по много евтин начин. So when you can use Google ads and Facebook ads at the same time, people will see a Facebook ad, they'll learn more about your business, they'll then be interested in your business, they'll search on Google for your business name, and then a Google ad will pop up. Having both working side by side is perfect for business growth. Ако успеете да впрегнете и двата типа реклами, и Google и Facebook, това ще бъде възможно най-добрият начин, защото когато видят вашия бранд в Facebook, примерно, те ще ви потърсят в Google и в Google ще излезе примерно реклама за офертата, която предлагате и по този начин ще изградите своя бизнес по-добре. Yep. So also, Facebook ads are perfect for the following 3 niches: business, or like make money, but basically business, health and wellness, and relationships. Facebook рекламата е най-добре за следните 3 категории, които да рекламирате. Първата е здравословен начин на живот, така може да го кажем. What were the other 2? Can you please repeat them? Yeah, you're welcome. So business and business, health and wellness. За здравословен начин на живот. And then relationships, like building better relationships with people. И да изграждане на взаимоотношения, връзки с хора. As well as e-commerce, but that's another story. So, както и електронна търговия, но това е друга история. Yep. So once you have now researched, you've created offers based off of your research, you've plugged that offer into a sales system, you're now getting people who are very interested in your offer, who are buying stuff. Now it's time to scale. След като сте извършили първите 4 стъпки, т.е. направите проучването, имате оферта, впрегнали всичко това в някаква система за продажба, време е да стигнете до по-голям мащаб, т.е. да мащабирате бизнеса си. Awesome. So when I talk about scaling a business, you should be capturing more emails. You should be getting a lot more leads. You should be selling more of your product. You should be educating your customer base, like your customers. Now it's time to do the following. So is what you said part of point 4? Yeah. So or is something you should have before point 4? So by the time you hit step 4, you will need, let's see, by the time you hit step 4, you should be generating more leads and generating more sales. Значи, просто да разберем това, което каза, дали се отнася към стъпка 4 или преди това. Той казва, че преди да стигнете в стъпка 4, вече трябва да имате изградена клиентска база и съответно да имате повече клиенти. Значи имам въпрос. Кой знае тук в стаята Toys R Us or Sears? Do you guys know about that? Toys R Us, right? Toys R Us? Това е една много известна фирма, верига магазини в щатите, в които се продават играчки. Toys R Us се казва. What was the other one you mentioned? Sears. И Sears е друга. Това са две много огромни са вериги за продажба на стоки. So, okay. Who knows? Some people, yeah. Okay, cool. Who knows about Amazon? Кой знае за Amazon? Yeah, everyone knows. Come Right? on, man, it's Bulgaria, it's not Africa. No, I know. That was my question though. Like, by asking questions to your audience, you will become the Amazon in your business
because Toys R Us went out of business and Sears went out of business because they did not listen to their customers. Той се опитва да каже, че нали, Амазон е голям пример за това, че тя слуша своите клиенти. И тези две вериги, които той спомена първоначално, Toys R Us и Sears, вече нали, нямат толкова голям бизнес и са излезли от бизнеса като цяло, защото не са слушали своите клиенти. So we all know about Amazon, right? Всички са чували за Amazon, нали? Да. Okay, so we want to follow these 4 steps to become the Amazon in our niche and do the right things in the right way and not go out of business like Toys R Us or Sears. Значи, нашата крайна цел трябва да бъде ние да се превърнем в Амазона в нашата сфера на дейност. И ние да излезем от бизнес, а ние да бъдем хората, които диктуват как ще се случват нещата. Yep. So Jeff Bezos, the CEO founder of Amazon, he listened to his market. He listened to the trends that were happening at that time, and he built a business based off of things that people wanted. Jeff Bezos, който е основател и изпълнителен директор на Amazon, е изградил своя бизнес точно по този начин. Той е слушал хората и е наблюдавал промените в пазара и по този начин е изградил своя бизнес. And that is the reason why he is one of the richest men in the world and has built one of the biggest businesses in the world to this date. Това е причината той да е толкова успешен бизнесмен и това е причината той е изградил толкова голям бизнес. Because he saw problems, he built something that people wanted, he helped people get things quicker, and he continued to adapt to what people were already doing online. Постигнал е това, като е направил нещо, което хората са искали, нещо, което хората са търсили и е отговарял на изискванията на своите клиенти. Cool. So now we're going to talk about the step number 5 is scale. So when it comes down to scaling, we are now generating more leads, we're helping more people, we're getting way more customers, and we're helping solve people's problems more. Значи в тази стъпка, в петата стъпка, ние вече имаме изградена база клиенти, стигаме до повече хора, помагаме на хората да решават проблемите си. So during this whole time, we want to be documenting. We want to be writing down processes, writing down systems so that we can hire people to do it for us. Значи през цялото това време ние трябва да се водим записки, съответно, и да записваме нещата, които се случват и в края ние да може да кажем на други хора как и какво да правят. We also want to create more offers, not just one offer, but we want to have tons of different offers that serve the lower end people, meaning the people who can only afford a low amount of money, to the high people, those people who can actually afford tens of thousands of dollars to pay you to solve a certain problem. Не трябва да спирате само до един определен продукт или оферта, а трябва да създадете няколко от които да могат да се позволят хората с по-малък доход и да има такава оферта, която да бъде за хора, които могат да се позволят нещо по-голямо. For example, in McDonald's, they ask the question, do you want a drink with that or do you want fries with that? В Макдоналдс, например, въпитат дали искате питие или картофки с нещо, което купувате. The more offers that we create and put out there to the market, the more money we will make, just like McDonald's. Колкото повече оферти имате, толкова повече пари ще печелите, точно както Макдоналдс прави. So the more times we can ask, do you want fries with that, the more money we'll make in our business. Колкото по-често се налага да питаме дали искате картофки с това, толкова повече ще напредваме в нашия бизнес. We also want to automate as much as we can our sales system with our emails, with our sales, right? Through different mediums or different platforms like webinars.
трябва да се опитаме да автоматизираме този целият процес на продажби, доколкото можем, и да използваме всякакъв тип платформи, включително и вебинари, ако ще. Yep. So we want to, salesmen, they sleep, they eat, they complain. If we can create a sales system and teach information to people, sales systems can work 24/7, 365. В сравнение с хората, които продавачите, успешните продавачи, нали, те не могат да работят 24/7 и се измарят и се оплакват и така нататък, но ако имаме една автоматизирана система за продажби, това няма как да се случи. We also want to focus on branding, meaning we want to be very appealing and we want to impress on first impressions, and we have to impress the person who lands on our site within 7 seconds. Това, което също трябва да направим, е да заложим на своя бранд, да разработим своя бранд, така че когато стигнат до нашия уебсайт или до нашата оферта, да ги грабнем в рамките на 7 секунди. So people have to know exactly what you do within that first 5 to 7 seconds of landing on your site or website or funnel. Значи, когато създавате вашата маркетингова уния за продажби, вие трябва да направите така, че в рамките на 5 до 7 секунди човека да разбере какво продавате и с какво се занимавате. We also want to have clean messaging and clear messaging, meaning they know exactly what we do from the words that are on our websites. И трябва да се опитаме да бъдем максимално ясни и да използваме думи, чрез които те ще разберат възможно по най-добрия начин с какво се занимаваме, когато вляза в нашия вебсайт. Cool. So again, those are the 5 steps. These 5 steps, I've been able to create businesses literally from ground zero and scale them to hundreds of thousands of dollars by following these 5 steps. Това са 5 стъпки и чрез тези стъпки аз лично съм успяла да създам бизнес от нула и да стигнем до $100,000 като продажби, като бизнес. So it's taken me years to figure these things out, and a lot of failures. And I'm really glad that I get to share these with you today so that you can continue to succeed in digital marketing. На мен отне много години и съответно много провали да стигна до тези 5 стъпки и аз се надявам, че те ще ви помогнат в вашия бизнес, за да може да развиете вашия дигитален маркетинг успешно. И много искам да уча тези неща на български, за да можете да разберете повече от каквото съм говорил днес. No translation, right? Да. Cool. So много съм благодарен. Много ви благодаря за днеска. Искам много успех за вас във вашата работа, за вашите бизнеси. Много пак да се радвам, че съм тук и ако има ли въпроси днес и ще много се радвам да answer them. I don't know how to say that. Говоря на тях. Добре. Да, сега реално е най-важният момент от нашата среща тук. За тези от вас, които имат въпроси или на база на това, което са чули, ако имат въпроси, сега е моментът да ги зададат. Аз искам да го питам нещо. Да. Тъкър, чуваш ли? Горе-долу или Айри да го кажеш? He said his question is kind of more specific. It's not really related to what we've spoken today. Perfect. Love it. He said he's really into getting more into the digital marketing. Okay. And he's really interested in PPC, pay-per-clicks. Pay-per-click, okay.
курсове, семинари, не всички са качествени. Може ли той от опит да ми даде някои насоки? Добре. So he's asking what would be the best way to get started with PPC, because he said he's been through a lot of trainings and not so good information. So if you could recommend something for him to get started, or maybe recommend online course, or maybe one of your courses if you want. Yes, I will. Neka, let's do this. I'm going to send you the exact link of the exact PPC course that I've purchased that I absolutely love. It's super cheap and he can do what he wants with that. Okay. Значи той каза, че ще изпрати, разбрали ли? Значи ще го споделя с вас, разбира се, ще изпрати линк, в който той самия е участвал в това обучение, каза, че не е скъпо и каза, че е много добро относно Paperclip. One sec, let me one of our other participants is asking if it's in Udemy. Yes, it is. No, of Udemy. Let me pull it up real quick and I'll send it to you here in the chat, Irie. Okay, let us know when you're ready, and we have another question for you. Okay, go ahead. Може и да даде реален пример с какъв продукт е започнал и примерно до къде е стигнал, какъв оборот и с какви мащаби е стигнал. He said it all sounds very good in theory, and are you able to give us an example of starting a business from zero and how it's doing today, and were you able to scale it, and how the figures are going, etc.? Yes, let's do this. All good in theory. Chrome. How do you say screen? Ekran. Ekran? Yes, they all see it. Okay, cool. Ако искате да знаете повече за PPC or Google AdWords, това е курса, който ще купите. Like много, how do you say cheap? Like it's super cheap. Много ефтин. Yeah, and I would personally this guy's awesome. He's amazing. I have this course and you'll learn a lot of stuff from this. Той каза, че той човек това момче, което е направил курса, е много добър и каза, че е ефтин. Това са $17. Намалено от $10, $17 след грубо около $30. So, let me show a guy. Let's do Dan Zitovsky. He is in real estate. Той е Дан Зитовски се казва. Той е човек и се занимава с недвижими имоти. Yep. So I helped him create an offer and create and sell online courses. Той казва, че му е помогнал на Дан Зитовски да създаде един онлайн курс за обучение. So this right here is our sales system. By me asking questions to his audience, I found out exactly what they wanted. I created this offer, and then we give it to people to gather their information. Чрез същите стъпки, които ви описах днес, задавайки въпроси на неговата аудитория, на неговите клиенти, създавахме тази оферта и през нея вече започнаха и продажбите. So he has a lot of courses. For example, here's one. Right, той има много такива курсове за обучение. Let's do passivewealthacademy.com/raise capital. So this is one of his courses. Това е един от неговите курсове за обучение, които е създал. And he teaches people how to raise money for their real estate deals. Значи той обучава хората как да съберат повече пари за своя бизнес с недвижими имоти. So I've never done real estate before, but by asking his audience questions, we created this offer
And I will show you in a sec how much in total we've made just by asking questions and creating things that people want. Аз никога преди това не съм се занимавал с недвижими имоти, но на база въпросите, които бяхме задавали на неговата аудитория и клиенти, след малко ще ви покажа колко пари успяхме да спечелим чрез тази система за продажба. So this is the landing page or sales system, as I like to call it. There's a lot of good words. Това е landing page, т.е. първоначалната страница, на която попадат неговите клиенти, хората, които търсят услугата. So here's some testimonials. Here are what's included in the course. Ето има записани няколко коментари от негови клиенти, т.е. свидетелства за услугата. Има също и няколко оферти, които са написали. Yep. And then this is his course, his education. And once they click this button, they are then able to buy his stuff. И в момента, в който те вече разгледат неговия курс и офертата, съответно, която той е направил, те вече могат да си закупят курса чрез този линк, който е там горе. So I am currently using a software called ClickFunnels. В момента към този момент аз използвам един софтуер, който се казва ClickFunnels. This is what I use to make more sales and capture more leads. Това е програмата, която аз използвам, за да мога да стигна до повече хора, да събирам повече, да изградя своята база клиенти. So from building this sales system, the landing pages, sales pages, and email marketing. След като изградите вашата landing page или първоначална страница на вашия вебсайт и след като създадете вашите оферти, we launch his products once per month to his audience on his Facebook groups, his Facebook profile, and his email list. Значи веднъж месечно в профила на този човек, че му забравих името, за който говори, веднъж месечно пускат оферта. И те я пускат през неговия Facebook профил, през Facebook групата му. And in total, since January of last year, we've made $133,000 in total, just by selling information to his audience. И от януари миналата година до днес са направили, виждате там горе, $133,900. So this is just one client. Some months we've done 22,000. Other months we've done, for example, 6,000. Other months we've done 18,000. Last month we did 9,000 in total USD. В всеки месец е различно. Понякога сме правили 20,000, понякога 18,000. Миналия месец сме направили 9,000. All by asking questions. So again, I'm not a real estate expert, but I've helped him sell that much worth of information products. Всичко това е на база въпросите, които сме задавали първоначално. Аз не съм се занимавал с недвижими имоти, но пък му помогнах по този начин да изгради своя бизнес за продажа. So the second guy, his name's Kimanzi. Това е още един човек, казва се Киманзи. He messaged me yesterday. Той ми писа вчера. I helped him with his sales funnels, his sales systems. Помощта, която аз му казах, беше свързана с маркетинговата фония на неговия бизнес. He was already selling products. He was already doing well, but he was selling them through a blog, through just a normal website. Той вече справяше много добре преди това и продаваше през негов собствен вебсайт, блог. And after working with him, I told him he needed to start using more sales systems, ClickFunnels. И аз след като започнах работа с него, му казах, че той има нужда да използва повече маркетингови фони, повече начини за продажба. So yesterday, he sends me a screenshot. Вчера той ми изпрати един скриншот. And just yesterday, June 24th, he pulled in $15,000
and he's almost hit $100,000 this month. И виждате, той показва, че вчера, 24 юни, е успял да направи $15,000 и до сега е изкарал около $86,000. So because he knows his audience, because he knows, like, how do I say this? He knows his audience. He's asked them questions. He also has a lot of great results in his certain niche. He's able to now sell his information to his audience. Every single business here in this room should be focusing on how they can package information together and either sell it or use it to get more clients. Значи всеки един от вас трябва да се фокусира върху това да задава правилните въпроси, да опознае своите клиенти, защото по този начин ще продава по-добре. I have one more thing to show. Искам да ви покажа още едно нещо. Another client. He is now using information to sell. His name's Ben. Има още един клиент, казва се Бен. But we are running Google ads currently for his business. В момента с него работим по Google Ads реклами. And we are helping people buy homes without getting loans from banks. И помагаме на хората да се намерят, да се купят къщи, без да използват заеми от банки. Yep. So this landing page, we are collecting people's information so that they can buy homes from him and get loans from him versus getting loans from the bank. So he is essentially becoming the bank. В тази ландинг пейдж, тази първоначална страница, ние събираме информацията на хората, които искат да се здобият с къща, като заема идва от този човек Бен, а не от банката. И по този начин той хем продава къщата, хем и отдава и парите за самия имот. So we are producing leads. He'll get on the phone with these leads and then close them on buying a home from him. И по този начин ние изграждаме своята база данни от хора, от клиенти. Той се свърза с тях по телефона или по имейла и съответно тогава стига до продажи. Yeah, great questions. Those were awesome. Хубави въпроси. Искате ли да го питате за някои от тези стъпки в малко повече детайли? Някой интересува ли се? They're asking you how do you collect the feedback from customers and clients? So I love this. So you can do it in Facebook. You can do it in Facebook groups. Може да го правите през групи в Facebook. You can ask that question inside of Facebook groups. Може да попитате някакъв въпрос в дадена Facebook група. Yep. You can also do it online. So you can go to reddit.com. Може да го правите през онлайн, през примерно този вебсайт Reddit се казва. Yeah, reddit.com. You can also go to amazon.com. Може също да използвате amazon.com. So exactly what I did for the real estate investors. Това, което направих аз за този човек, който ви показва, който се занимава с недвижимите имоти. I went to Amazon and I looked up books with a lot of reviews. И аз отидох в Amazon и потърсих книги, които са свързани с продажбата на недвижими имоти, но които имаха висок рейтинг. And I went to the reviews and I found out what people liked for the 5 stars and what people didn't like for the 1 stars. И аз започнах да чета коментарите на хората. Прочетох защо хората са дали 5 звезди и защо са дали 1 звезда. I also went to blog posts. So let's just do real estate investing. Също така отидох, търсих и такива блогове, сайтове, които се занимават с недвижимо имущество.
and I went to blog posts, and I found blogs that had comments on the bottom of the blog posts, and I found out what people wanted. Потърся такива блогове, които позволяват, нали, да се коментира най-отдолу, и по този начин научих какво мислят хората за конкретната тема. So for example, this is biggerpockets.com. This is a forum, and people are writing in here all the time, talking about their main struggles. Това е един пример, един вебсайт, казва се Bigger Pockets, и буквално преведено на големи джобове. И в този форум постоянно хората пишат за някакви теми и за неща, през които преминават. I also went to his current Facebook profile because his followers followed him, right? And we asked the question, what is it that you struggle with when it comes down to real estate? И са отишли използвали също и Facebook профила на един от клиентите му и са задали въпрос. Той е първоначалният въпрос, който ви казах в началото. Can you repeat the question, please? Yeah. When it comes down to real estate, what is the number one struggle that you face? Да. Коя е най-голямата трудност, която срещате, когато се отнася за празното място, те са запълнили с недвижими имоти? I'm trying to find the post. Here's a good one. Well, let's do number one struggle problem. Here it is. Here's a good one. So as a real estate investor, what's the number one pain and or problem you want to avoid? Това е един от другите въпроси, които са задали. Като инвеститор в недвижимите имоти, кое е най-голямата болка или най-големият проблем, който искате да избегнете? So people go, they answer the question, and we do this multiple times to get more answers. You can also send an email to your current clients or audience or customers or future customers and ask them the same question and collect the emails that they will send back to you. И ние правим това многократно, по няколко пъти, разглеждаме коментарите, изпращаме съответно и имейли, т.е. използват още един начин за маркетинг, като задават същите въпроси, след което ги събират. And what do you do after you collect them? So I analyze them, I look at them, and I figure out what are the longest responses, like the ones that are just like books, right? Like it's someone writing a whole book or a novel. And then I find out which response is trending the most, which keyword is said the most. Значи след като събира тези отговори, той вече ги анализира, гледа, първоначално беше ви казал да нещо 60-80% нещо това не стана такова, да. И съответно гледа кой е най-повтарящия се отговор и гледа също кой е най-дългия отговор, дори да е дълг колкото книга, той го анализира. Great questions. Страхотни въпроси. Някой иска ли да пита нещо друго? I probably got about 10 minutes or so, and then I got to take off. Okay, thank you. They're asking us if what you spoke about can be used in advertising about student programs, like university student programs. Yes, very much so. Tons. Like that would be an excellent way to get started, is to find out what they want to learn, how they want to learn it, and that's perfect. И по същия начин да установите какво искат да учат, да им зададете въпроси и по този начин да започнете. Можем да разчитаме на това, че учениците още не са готови и не искат така лесно да отговарят на въпроса, както един зрял човек. Oh, that's a good question. She's asking how are we doing? What are we doing when people don't want to or don't respond to the way we want? So, can she go a little bit deeper into that? What does she mean by not the way we want? Like not enough answers? Yes, that's what she meant. If they're not receiving enough feedback. If you're not getting enough feedback, cool. So you can
number one, you've got a couple problems that I would, you need to build more of a personal relationship with that audience or just do it more consistently. Значи може да има няколко неща, които може да правите. Едно от тях е просто да бъдете да поддържате връзка, по-честа връзка с тях. And you said keep Being more contact with them? Like just more feedback, just they keep trying until they get the responses that they want. What does she do and what's her main concern? She's a teacher in the university. Okay, and she's asking questions but not getting any feedback, right? Yes. Okay, so what does she teach and what age group? Значи проблема ни е, че искаме да обучаваме повече машинни инженери. А моите хора не желаят да учат това. Да стигнем до тях, така че... So the problem, the current problem she has is about getting students to learn machine engineering, mechanical engineering, and young people don't want to. Young people don't want to learn mechanical engineering? Correct. Okay. And is she trying? They prefer other courses, majors. Is she trying to get more students for herself or just get more students enrolled in the university? For the university. For the university. Okay. And so she's trying to get more students. Does she get paid per student or how does that work for her? No, she doesn't get paid for that. Okay, so personally then, what I would say is I would just ask her, how is her relationship with her students? Is it good? Is it so-so? Yep, she meant about new students. New students, gotcha. But she's got good relations with the current students as well. Perfect. So she's just trying to attract new students. Yes. So is she allowed to do some kind of speaking or an auditoriums, for example, for the school? Yes, she can. Yes, she can, and they're doing it. Cool, awesome. So what I would do personally then, and it's all about marketing. So it's all about finding out what the students want. Sadly, we are in the technological age. Like people just want to go towards software. They want to go towards digital marketing, whatever it is, right? Mechanical engineering, she has to find those people who are interested in mechanical engineering. She has to find those people who are wired, meaning they're basically born to be mechanical engineers. And she just needs to show as many pros as she can to the students on why they should choose mechanical engineering as their field. Съответно да наблегнете на тях и да намерите хората, конкретно хората, които искат да се занимават с механика или инженерство и машинно инженерство, да. И да се съсредоточите върху тях и по този начин да ги приобщите. So what she can also do too, so she needs to just a second. Go ahead. Преди да търсите точно тази група. Не всички, конкретно тази. And you mentioned something else? Yeah, so she can't just teach mechanical engineering. She needs to teach the why
mechanical engineering. So she needs to statistics, everything. Също нали да кажете защо трябва да учат машинно инженерия. Окей, има ли някой друг въпроси? Two more questions. Okay. How do we do a successful Facebook ad? Facebook ads. I don't have 2 years to explain that right now. Аз нямам толкова много време, нямам 2 години да го обясня, но But research, get the pixel, a Facebook pixel. I don't even know if they know that, but there's a thing called the Facebook pixel. Put that on your site as fast as possible. каза да използваме, is that a software, Тъкър? It's a Chrome extension. It's a software that you can put on your site to start gathering data from people who land on your site. Добре, каза, че има такъв да има extension или плагин, каквото е. Казва се Facebook what? Pixel. Facebook Pixel и добавете това нещо в вашия браузър, за да може веднага да започнете да получавате някакви данни да идват. Yep. Okay. So what I would do is get that on your site as fast as possible, and you should learn, and even so like Udemy, right? Go to udemy.com. There's tons of courses there for cheap. И значи, това нещо трябва да го добавиш към, не само към браузъра си, а към самия вебсайт. Моя грешка ни проведа както трябва. И каза също, че има доста курси в Udemy относно това. So once people are going to your site, you can actually attract people who have already been on your site and put your ads in front of those people who look like the people who have already been on your site. And you can do that through via this Facebook thing? Yes, through Facebook ads. Yep. Добре, ами той каза, че вероятно най-лесният начин да направиш успех на Facebook е когато използваш тези хора, които идват на самия вебсайт и съответно те да виждат тези реклами после в социалните си мрежи, но не само това, ами то става автоматично последствие да търси подобен тип хора. Окей. Може би трябва да зададем този въпрос по-рано, на мен ми беше интересно. Някой друг иска ли да каже нещо? Да попита нещо? What is the mechanism of the Google ads? What does that mean? How do you scale them? Oh, how do you scale them? So again, you got to start with a good offer. I also forgot to mention this, the 5 steps, right? If you're struggling on step 4, which is getting traffic, that means steps 3, 2, and 1 need to be reworked. If you're struggling with selling things, that's step 3. That means your research and creating your offer, steps 1 and 2, need to be reworked. Същия начин, ако примерно с продажите имате проблеми, означава, че стъпка 1 и 2 трябва да бъдат преразгледани. So scaling Google ads, remember, it's not just about scaling traffic. You have to have a good offer first. Не е само да направите по-мащабни рекламите в Google, но и да имате трафик. Т.е. да има хора, които да посещават вебсайта, примерно. Okay. Is there anything else you want to share about that? It's a pretty deep topic, and I would have to learn more about his business currently. But yeah, it's about, like, traffic is good, but traffic is actually really easy. People struggle a lot with the offer and the research, and then putting that in a sales system. So the traffic, depending on whatever his offer or business is, it's very easy to scale with more keywords. So keywords targeting cold people, targeting warm people, and targeting hot people, meaning the temperature means how familiar they are with his business. Добре, това ще е малко да го обясня, но това, което той каза, беше когато таргетирате съответно хората през Google Ads,
е да внимавате за тези хора, които са студени, топли и горещи. Тоест тези, които не ви трябват и тези, които ви трябват на вас. Did you mean like they're familiar with our ad, or the people that we want to buy something from us? So it works two ways: familiar with business and familiar with problem. So for example, on Google, you can type in cars near me. That is a cold audience, right? Значи, ако, например, в Google напишете коли около мен, това ще бъде студена публика. But if someone was to type in Lamborghini Huracan, right? If they were to type in Lamborghini, they know exactly the car that they want. That's more of a hot audience, or warm, I would say. Обаче, ако напишете вместо коли близо до мен, напишете примерно Lamborghini, това е горещата аудитория, ако така мога да се изразя. Защото знаете точно какво търсите, нали? Е по-конкретно. Нали, това има преди, когато каза топло, студено, горещо. Нали, да бъде по-конкретна ключовата дума. Yep, so cold, cars near me, or cars for sale near me. Warm, Lamborghinis for sale, or a Lamborghini car, right? And then like hot, like where can I buy a Lamborghini? Студено ще бъде коли около мен, второ топло ще бъде кола Lamborghini, примерно да напишете. Най-горещо ще бъде къде мога да закупя Lamborghini. Това реално, нали, всички могат да се представим, че реално човек, който търси, реално човек, който таргетираме, който реално може да стигне до продажба. Or for example, if I was to be an advertiser for Bila. Ако, например, съм рекламирам за Била. So grocery stores, magazine che, domen, right? Whatever. Stores near me. Магазин, примерно близки магазини наблизо, ще бъде студеното. That's a cold, and then warm is like where is the nearest Bila? Къде е най-близото Bila? Да. Топлото ще бъде къде е най-близкия магазин Била. And then a hot term would be like колко струва хляб в Била. И горещото ще бъде колко струва хляб в Била. Това нещо да го превеждам. Не знам защо го превеждам. Hope that helps. Значи, доколкото разбирам, отговоря в ключовите думи. Тоест, когато правите рекламата, да избирате правилните ключови думи. Окей, мисля, че времето ни приключи. Аз искам да ви поканя, ако нямате нещо против, да застанете тук, от тази страна, за да може да направим една снимка и да го оставим да вари, да гледате. Irie, if you could do this, if you could take this selfie showing all of us in the room, in the back of the room, that'd be cool. Yes, I just asked them to get next to you, and then we'll take a picture. Does that work? That works. Okay. They're asking, when are you coming back to Bulgaria? Skoro. Hey, you should give us a call. That's what they said. Okay, deal. Ами той иска специално едно селфи с вас. Сега ще се опитам да хвана. Не знам дали ще успеем, но... Да усмихнем ли? Да, усмихвай се така. Добре.
Хубави ли сме? Някой така ще бъде. Добре. Добре. Ами така. Благодарим ти. Благодарим. Мерси много, благодарим ви. Чао и Да се видим пак, нали? да. И Айри, ако има въпроси, изпрати им моят имейл. Окей, няма проблем. Okay. Ще им пратя твой имейл и ще те питат разни работи. Perfect. Добре. Ами, много ти благодарим. Yeah, чао, чао. Чао.